Hey guys, welcome to FLCB podcast episode 11. Ivan here again with Orvid. Orvid, how's it going? Good. How are you? Not bad. Sorry একটু লেটে রেকর্ডিং করতেছি। আমরা ইউজুয়ালি সানডেতে করছি লাস্ট কয়েকটা সপ্তাহ, বাট আজকে মানডেতে। তোমার প্রবলেম হয়েছে এটা তো বেশি। না, তুমি তো টরন্টো ছিলা। কেমন ছিল ট্রিপ? টরন্টো টরন্টো ভালোই আছে, খারাপ না। আচ্ছা, তুই আমাকে বলছিস যে ডাউনটাউন অত ভালো না। আমার কাছে ডাউনটাউন ভালোই লাগছে। টরন্টো টুরিস্ট অ্যাট্রাকশন একদিনের মধ্যে শেষ হয়ে যায়। দ্যাটস দ্য থিং। I think tourist attraction একদিনের মধ্যে আই থিঙ্ক মেবি বিকজ আমরা হাই স্কুল ফ্রেন্ডের সাথে ছিলাম এবং কয়েকটা ফ্রেন্ডের সাথে 10 বছর পর দেখা হয়েছে। এই কারণে ট্রিপটা আসলে খুব ভালো লাগছে। টরন্টোটা খুব মানে শহরটাকে খুব ভালো। টরন্টো খুবই নিট অ্যান্ড ক্লিন শহর ফর শিওর। এটা আমি কোনো ডিনাই করবো না। বাট টরন্টোর হাইওয়ে রোডস অনেক স্পেশিয়াস। বাট কাহিনী হচ্ছে টরন্টোর জিনিসপত্র মানে আমার মনে হয় ভাইব্রেন্স নিউ ইয়র্কের থেকে অনেক কম। এটা আমার পার্সোনাল অপিনিয়ন। আই থিঙ্ক লাইক অনেক কনস্ট্রাকশন চলতেছে, সো কনস্ট্রাকশন গুলি শেষ হলে তো আরো সুন্দর দেখাবে। আচ্ছা, এনিওয়েজ স্পয়েল করছ আমার এটা। এনিওয়েজ তুমি একটা নিউজ স্টোরি পাইছো নাকি আমি জানি না। তুমি কি জানো যে WWE অ্যানাউন্স করছে যে ওরা পডকাস্টিং এ ঢুকতেছে, অফিশিয়ালি একটা পডকাস্ট নেটওয়ার্ক চালু করতেছে? না, আমি WWE ফলো করি না তোমার মতো। কি হয়েছে? তুমি এটা বুঝতেছো? মানে ভিন্স ম্যাকম্যান অ্যাকচুয়ালি আমাদের পডকাস্ট না, আমাদেরকে দেখা দেখি সে এখন ভিন্স ডিসিশন নিয়েছে যে আমরা পডকাস্টিং এ ঢুকবো। That means তুমি নিউ ভিন্স ম্যাকম্যান আর কি। I was Vince before Vince. I make podcast look cool before it was cool. আচ্ছা, হ্যাঁ। আচ্ছা, anyway, so Premier League football. Before we go to football, একটা স্যাড নিউজ আছে। সেটা হচ্ছে, আমি জানি না সবাই ফলো করে কিনা, লিগ ওয়ান এর একটা ক্লাব বারি এফসি, ওরা they got kicked out from the English football divisions. So that means খুবই sad news. এখন এই how long Bury has been in how long Bury history কত বছর জানো তুমি? 125 বছর। Yeah, 125, yes. I mean খুবই sad, এবং মানে it just goes to show যে মানে লোয়ার ডিভিশন ফুটবল এখনো কতটা স্ট্রাগলিং, এবং মানে বিগ ক্লাবের সাথে নিচের ডিভিশনের ক্লাবের যে ডিসপ্যারিটিটা কত বিগ। মানে কেউ nobody even come into, মানে at least একটা ক্রাউড সোর্সিং বা কিছু একটা করা যেত। টেক ওভার ফেল করছে বাড়ির, এবং I don't know, ওরা কি probably amateur level থেকে শুরু করবে আবার? I don't know. Most probably. So actually, I know a bit about this because like the funny thing was last Friday BBC actually like a podcast release করছিল বাড়ির ব্যাপারে, like awesome journalism first of all, like hats off. আমার journalist's নামটা আমার মনে নেই, but he did such a good job. So Friday was the deadline. So Friday রাত 12টার মধ্যে ওদের একটা মানে take over, so মানে somebody had to take over. So রাত 12টা was the deadline. So রাত 12টা like every day সকালবেলা বাড়ির ফ্যানরা যে ওদের স্টেডিয়ামে গেটের সামনে যে ফুল টুল দিয়ে আসতেছে, অনেক মানুষ স্টেডিয়ামের সামনে যে কান্নাকাটি করতেছে। তো রিপোর্টারটা অ্যাকচুয়ালি স্টেডিয়ামে গেছে, তো স্টেডিয়ামে দেখতেছে যে অনেক মানুষ এসে মানে স্কার্ফ রেখে কাঁদতে কাঁদতে, অনেকজনকে রিকোয়েস্ট করছে ইন্টারভিউ করবে, মানে অনেকজন না করছে যে মানে কান্নার কারণে ইন্টারভিউ করতে পারতেছে না। পরে লোকাল একটা কফি শপে গেছে, কফি শপে যে ওইখানে কফি লাইক শপ ওনারের সাথে কথা বলছে। তো শপ ওনার বলতেছিল যে হাউ ইম্পর্টেন্ট বারি ফুটবল ক্লাব ইজ টু দ্য টাউন। টাউনটা পুরো ডেড। লাইক ও বলতেছে যে বারি ফুটবল ক্লাব না থাকলে কি হবে আমি জানি না। এরপরে একজনের সাথে ফাইনালি ইন্টারভিউ করে সে বলে যে ওর বাপ ওর দাদা ওর জন্ম থেকে ও সারা জীবন বাড়ি ফুটবল ক্লাব সাপোর্ট করে আসছে, এবং কালকে থেকে যদি বাড়ি ফুটবল ক্লাব না থাকে ও জানে না কি করবে। দিস ওয়াজ লাস্ট ফ্রাইডে, এবং ওই দিনই রাত আরো অনেক স্টোরিজ আছে, হোল ডে দিয়ে ও পুরো পডকাস্টটা করে। রাত 10:30টার সময় রিপোর্ট আসে যে দেয়ার ওয়াজ আ টেক ওভার। সো ফাইনালি মানুষ জানতে পারে যে না, বাড়ি ইজ নট ডাইং। সো ওই দিনই লাস্ট হওয়ার কথা ছিল, বাট অ্যাকচুয়ালি ওই দিন মরে নাই। সো একটা টেক ওভার আছে রাত 10:30টার সময়। সো এভরিবডি থট যে না, ফাইনালি দ্য ক্লাব উইল সার্ভাইভ। বাট টুডে ইজ কয়েক ঘন্টা আগে, বেসিক্যালি আমরা রেকর্ড করতেছি টিউসডে August 27, কয়েক ঘন্টা আগে দ্যাট টেক ওভার ফেল থ্রু। আর ফুটবল লিগ basically ওদেরকে লিগ থেকে ব্যানিশ করে দিছে, which technically means that the club is dead. And next season maybe ওরা like they have to start like reform a new club, and ওদেরকে একদম ground level up এর থেকে they have to start back up, which is very sad. এবং the another sad part is ওরা কিন্তু last season এ promotion পাইছে League 2 থেকে, which is insane, right? Last season promotion পাইছে League 1 এ আসছে। So ওদের ফ্যানরা like they had the best time, like literally they were celebrating just Mete, আর ওইখান থেকে they don't exist anymore, which is like very sad. I agree.
বাই দ্য ওয়ে একটা গুড নিউজ আছে। গুড নিউজটা হচ্ছে আবাহনী এএফসি কাপে এপ্রিল 25 ক্লাবকে নর্থ কোরিয়ার 4-3 গোলে হারাইছে ফার্স্ট লেগে। আই থিঙ্ক এই ম্যাচ জিতলে আবাহনী সেমিতে উঠবে, বাট সেকেন্ড লেগ এখনো নর্থ কোরিয়াতে বাকি আছে আই থিঙ্ক। এবং আমি অ্যাকচুয়ালি ওইভাবে এএফসি কাপ সম্পর্কে নলেজ রাখি না, বাট দ্যাট ওয়াজ আ গ্রেট ভিক্টরি। না আমি তুই আমাকে পাঠাইছিলা, তুই টেক্সট করছিলা যে I checked highlights all over. আমি বিন স্পোর্টসে ফাইনালি একদিন মানে চ্যানেল ঘুরতে ঘুরতে পাইছি বিন আরাবিকে, এবং আমি সেকেন্ড হাফটা দেখছি। ফার্স্ট হাফ তখন শেষ হয়ে গেছে। ইট ওয়াজ আ ভেরি গুড গেম। আবাহনী রিয়েলি ইমপ্রেসিভ এই বছর এএফসি কাপে। আই মিন একটা বাংলাদেশি ক্লাবের জন্য এরকম ফাইট দেওয়া, আই লিগ আইএসএল চ্যাম্পিয়নদের হারানো, বিগ ডিল। এন্ড দেন নর্থ কোরিয়া একটা ক্লাবের সাথে জিতা, আই থিঙ্ক ওরা যাবে না, কারণ 3টা অ্যাওয়ে গোল ইজ আ লট, বাট দে রিয়েলি প্লেড ওয়েল। মানে অ্যাটাকিংলি অ্যাট লিস্ট আবাহনী ওয়াজ রিয়েলি গুড. Defensively, always questionable. দেখা যাক কি হয়. Okay, let's back to Premier. Well, let me make the obvious joke. North Korea te actually report hoyse je ora 10-0 jitse. I'm already dead by now. So anyways, like it's a very obvious joke. Anyways, so let's also quickly Bolton Wanderers, they have other mato 2 সপ্তাহ time আছে তাই না? ওরা next. So I hope Bolton doesn't vanish. Remember Gary Speed, Kevin Nolan. I mean, that great JJ Okocha, man. JJ Okocha, the guy who was named twice. So amazing. Remember those dribblings? So. Sam Allardyce Bolton team was something else. So good. I mean, খুবই sad হবে যদি বোল্টনও যায়। বোল্টন তো বোধহয় বেশি দিন আগেও না, they were ইউরোপে খেলছে, like বোল্টনকে তো বোল্টন একটা মেইনস্টে ছিল প্রিমিয়ার লিগে। হ্যাঁ, I think they were ইউরোপা লিগেও খেলছে। ইউরোপা লিগ না, তখন ইউএফএ কাপ কি ছিল মনে নাই। আর তারপরে লাইক যারা লাইক আমার টাইমে যারা প্রিমিয়ার লিগ দেখা শুরু করছে, আমাদের বয়সে যারা আছে, আমরা সবাই বল্টনকে চিনি। আর বল্টন আমার এটাও মনে আছে, আর্সেনাল জীবনও বল্টনের সাথে পারতো না। ইভেন আর্সেনালের সেই ক্রেজি টিম, লাইক সেই অনরি, ভিয়েরা, পিরেজ, টিমো, বল্টনের কাছে গেলে কি জানি হইতো। So Bolton was a defensively solid team. I remember that. Sam Allardyce, and then they had some good play. Bolton গেলে খুবই স্যাড হবে। আচ্ছা, anyways, so Premier League, Liverpool, Arsenal, Liverpool. So scoreline suggests it was complete domination, but আমার কাছে personally মনে হয় Arsenal মোটামুটি ভালোই চান্স ক্রিয়েট করছে। আর্সেনাল আমি খুবই রিগ্রেটফুল, মানে আমি ফার্স্ট হাফে এতগুলো চান্স মিস করার পর লাইক আমি ধরে নিছি আর্সেনাল হারবে, কারণ the chances they created, মানে ওরা easily could have been 2-0 up ফার্স্ট গোলের আগে, এবং even 1-0 up would have been a different game. Okay, 1-0 up হয়তো লিভারপুল কামব্যাক করতো, 2-0 up would have been আমি মনে করি আর্সেনাল ইজিলি এখান থেকে একটা পয়েন্ট নিয়ে আসতে পারতো। মানে ইটস সো ওয়েস্টফুল, মানে কাউন্টারে পেপে স্পেশালি খুবই ওয়েস্টফুল ছিল। But Pepe is I mean, he did well, but his finishing was wasteful. That's the point, okay? Yeah, but Pepe near hopeful. What was, I mean, it was first game. Yeah, তোমার কি মনে হয় লাকাজেটকে স্টার্ট না করানো was a mistake? হ্যাঁ, আমি এটা মনে করি। লাকা is amazing in big games. লাকা usefulness খুব, মানে day by day Laka looks like the most useful player for Arsenal. মানে he can do everything pretty much. Like track back করতেছে, খেলতেছে striker. He does pretty much everything. মানে টার্গেট ম্যান হিসেবে খেলতেছে, লিঙ্ক আপ ওয়েল। আমি লাকার খেলা উইকনেস খুব কম দেখি। সো আমি কিছুটা মানে আমি কিছুটা সারপ্রাইজড। এন্ড দেন অলসো আমি যেটা বলবো সেটা হচ্ছে ডেভিড লুইস শকিং, লাইক এত বাজে ডিফেন্সিভলি, লিটারালি হ্যান্ডেড দ্য গেম টু লিভারপুল। Think about it, like David Luiz, মানে ও যে পেনাল্টিটা কনসিড করছে সালার কাছে, like how cynic. Not only that, first goal কিন্তু David Luiz literally ভ্যান ডাইকের জার্সি ধরা পুল করে তারপর হোল্ড করছে। like doesn't he understand যে এখন ভিডিও রেফারি পর্যন্ত আছে এই জিনিস দেখার? it baffles me যে ডেভিড লুইজের লাইক মানে ডিফেন্সিভ মাঝে মধ্যে এমন সব জিনিসপত্র করে, it's beyond me. আচ্ছা, so but do you think যে প্রিমিয়ার লিগে অ্যানফিল্ড আর্সেনাল যাচ্ছে was a front three of like Aubameyang, Lacazette, and Nicolas Pepe is too big a risk, or is something like, or a try করতে পারত? I mean, ওরা probably লাকারে খেলাতে পারতো সেবায়োসের জায়গায়। না, তাইলে কেমনে হতো? তো মিডফিল্ড একটা লিংক তো লাগবে। True, but then Pepe খেলালো কেন? Very, like I think Pepe খেলানোর like part of the reason is like Robertson-এর pace, Robertson-কে just hold করে রাখার জন্য Pepe খেলানো একটা, which sort of work. Robertson কিন্তু ওই লেভেলে ওরকম অ্যাটাকিং খেলে না actually. I get it, but then আমার কাছে মনে হয় Pepe Aubameyang এর খেলার স্টাইল similar, and then I think Laka would have bring a different dimension. At least even যদি Aubameyang-কে বসায় রাখা লাকারে খেলায় তো I think would have been better. Yeah, I think Lacazette's big game record is just it's a little insane. Yeah.
Okay, Salah had a good game, so we should give him a mention, definitely. He's Salah fanboy. আমি মোটেও Salah fanboy না, but still, he scored 2 goals. He had a good game. He had a good game. But David big game Salah ভালো খেলছে. But David Luiz, talk about him. David Luiz, আমি কি বলবো, তুমি তো যা বলো বলে ফেলছো. So আচ্ছা, next game almost got a red card, by the way. He probably should have gotten a red card. আচ্ছা, যাই হোক, next game so of course our favorite topic এই podcast আমরা যেটা করি, so that is Manchester United 1 Crystal Palace 2. So thank you God, আমরা ম্যানিউর ব্যাপারে যা যা বলছিলাম was everything was 100% correct, because Chelsea কে 4-0 হারানোর পর আমি খুবই ভয় পাইছিলাম কি বললাম কি হইতেছে। এখন ফাইনালি we've been proven right. তার মানে চেলসি অ্যাকচুয়ালি কত বাজে খেলছে এটা প্রুভ করতেছে। ক্রিস্টাল প্যালেস জিতছে। ক্রিস্টাল প্যালেস অবশ্য খুব একটা যে ভালো তা না। It's not even that. I think it's just that ওই গেমে like গেমটা দেখতেছিলাম আমি, বুঝছো, like I was sure যে menu, like even you could tell like Crystal Palace goal দেওয়ার আগ পর্যন্ত you could tell like something আজকে হবে। Maybe it's because আমি menu কে দেখতে পারি না, but it's just I think তুমি যদি দেখো like Pogba, it's like Van Aanholt গোলটা, by the way, Patrick Van Aanholt, how he lose the ball. Patrick Van Aanholt, former Newcastle United player. Oh my god, all time খেলছে লোনে, but still খেলছে তো। Van Aanholt এর গোলে Pogba যেভাবে বলটা লুজ করছে was hilarious. খুবই বাজে ছিল। তুমি just এই জিনিসটা বলছো, like this is আমি এই গেমে এটা আমার ফাইনাল পয়েন্ট, এরপরে তুমি যা বলার বললা, ঠিক আছে? আমার ফাইনাল পয়েন্ট, just think of this. Old Trafford Crystal Palace 1-1, ঠিক আছে? It's draw like 90 minute or injury time, whatever it was. Crystal Palace team 1-1 90 minute যদি থাকে, any other time at Old Trafford you go like, oh we're happy with 1-1, আচ্ছা একটা পয়েন্ট পাইছি, ভালো হয়েছে, আমি খুশি। But ওই টাইমে ক্রিস্টাল প্যালেসের মতন টিমের একটা লেফট ব্যাক দৌড়ায় গেছে সামনে, বলছে যে হালাদের আমাদের কোনো দুই পাশে দাম দেওয়ার দরকার নাই। আলটিমেট ডিসরেসপেক্ট, লেফট ব্যাক এত দূর দৌড়ায় যে গোল দিছে, কোনো কর্নার না, কোনো কিছু না। জাস্ট অ্যাকচুয়ালি গুড পয়েন্ট, আমি এটা ভাবেও দেখিনি। লাইক বাই দ্য ওয়ে, ইটস জাস্ট লাইক ইনসেইন। ম্যানিউর কোনো মানে ম্যানিউতে আগে যে একটা ইয়ে ছিল, একটা ফিয়ার ফ্যাক্টর ছিল, আমার মনে আছে। হ্যাঁ, there's nothing, nobody gives a fuck about them anymore. It's just hilarious. Like রয় হডসন মনে হয়েছে যে হ্যাঁ জিতছি তো কি হয়েছে, দেখা মনে হয়েছে রয় হডসন সে ক্লব। হ্যাঁ, হারাইছে, এদের হারাইতেই পারবো। আগে I remember ম্যানিউকে হারানো was a big deal. Like Old Trafford জিতে যে Crystal Palace 1989 এর পর ফার্স্ট টাইম Old Trafford, true, but it seemed like so easy for them. আমি এক জিনিস মানে বুঝতেছি না, সেটা হচ্ছে ম্যানিউ কিন্তু ইটস নট লাইক ম্যানিউ ক্রিয়েটেড চান্সেস দো, ম্যানিউ নেভার রিয়েলি। আরেকটা প্রবলেম হচ্ছে পেনাল্টি ইস্যু ম্যানিউর, লাইক এভরিবডি ইজ মিসিং এভরি উইক। আই ডোন্ট নো হোয়াটস রং, এটা খুবই বিগ প্রবলেম ওদের। নেক্সট উইকে পেনাল্টি নেবে তোমার প্রিডিকশন? মার্শাল বাই দ্য ইনজুরড, কিন্তু নাও বেঞ্চ থেকে নাইমা ক্রাচ দিয়ে এসে পেনাল্টি নেবে। আমার সবচেয়ে পেনাল্টি নাও পগবা, যেমন গোলের সময় কিন্তু পগবা আবার খুব মানে হি রিয়েলি ওয়ান্ট, এটা খুব ক্রিটিক্যাল বল সে জিতছিল, মানে কিন্তু বলটা কিন্তু জিতছে, বলটা নিজে হারাইছে ফার্স্টে, বলটা কিন্তু নিজে হারায় তারপরে নিজে জিতে। দ্যাটস ট্রু, আমি এটা কোনোভাবেই ডিনাই করব না, খুবই ক্রুশাল জায়গায় বল হারায়, ঠিক আছে? On that challenge he won it. But De Gea goalkeeping was questionable. Very low. মানে ওই অ্যাঙ্গেল থেকে De Geaর মতো কিপার শুড বি বিন। তো 93rd মিনিটে De Gea level drop করছে, you can see it. Like after that game against Portugal, he's just not the same anymore. Ever since the World Cup, yeah. Ever since the World Cup, especially that game against Ronaldo. I mean, it's just not the same. It like বলতেই হবে। That's 1 year 3 months. Anyway, so what's next? Oh. Our nightmare. Okay, bolo. Tottenham, acha, this is and Manu ne just arekta point, like Manu, you love Manu so much. No, obviously I think sometimes আমার কাছে মনে হয় যে Manu হারলে আমি আরো বেশি খুশি হই নিউক্যাসল জিতার থেকে। সো সেটা হচ্ছে হলো যে বিবিসি তো গার্ডিয়ান, আমরা Manu নিয়ে আগে কথা বলছি বিকজ আমাদের পডকাস্টটা মেইনলি বাংলাদেশের মানুষ শুনে। বাংলাদেশে Manu is obviously a much bigger deal, probably Premier League biggest deal. So but if you তুমি যদি like BBC তারপরে গার্ডিয়ান বা Talksport, any other big shows শোনো, the biggest news this weekend হচ্ছে হলো actually the bigger upset or bigger news হচ্ছে হলো Newcastle beating Tottenham at White Hart Lane. I agree. That's actually like Manchester United ওই লেভেলে পড়া, because more people are like, oh my god, how could like Newcastle এরকম ভালো একটা টিম, স্টিভ ব্রুস একটা অবস্থা প্যালেসের থেকে খারাপ আর স্পার্স এর অবস্থা ম্যান ইউ থেকে ভালো, so it's definitely a bigger upset. It's bigger.
And by the আমার কিছু বলার নাই because I have no idea how this happened. So maybe hopefully you can explain because Newcastle হঠাৎ করে আবার ভালো ডিফেন্সিভলি হয়ে গেল কেমনে এক সপ্তাহের মধ্যে. I have no idea. Like looking at this game, I can only tell you this was a very Rafa Benitez performance. হ্যাঁ আমারও তাই মনে হচ্ছে বাট স্পার্স এর যে প্রবলেমটা স্পার্স কিন্তু লাস্ট 15 আমি মানে একটা স্ট্যাট দেখতেছিলাম last 15 games Spurs total 15 point collect করছে that's the third worst in Premier League. February থেকে মানে হ্যাঁ মানে মানে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে they went to Champions League final কিন্তু at the same time Premier League তাদের পারফরম্যান্স এত ডিসমাল ছিল নিউ স্টেডিয়ামে আসার পর খুব একটা চেঞ্জ হয় নাই স্পেশালি নিউ স্টেডিয়ামে আসার পর অ্যাকচুয়ালি টিমরা স্ট্রাগল করে সো দ্যাটস আ গিভেন মানে Spurs something is wrong and then Eriksen প্রত্যেকটা ম্যাচে বেঞ্চ থেকে নামতেছে that means Eriksen probably মানে লং রান ওদের প্ল্যানে নাই দ্যাটস দ্য পয়েন্ট সো স্পার্স এর অনেক প্রবলেম দেখতেছি এবং স্পার্স যদি এই বছর এরকম একটা স্ট্রং টিম নিয়ে নিউক্যাসলের সাথে হারে এবং আই ডোন্ট সি देम নেক্সট ইয়ার মানে স্পার্স নোওয়্যার অ্যাজ স্ট্রং অ্যাজ দিস ইয়ার মানে স্পার্স এর বেশ হার্ড টাইম আসছে এটা যদি অবস্থা হয় আর কি সো the interesting thing is যে স্পার্স যত সব প্লেয়ার কিনছে লাইক ইউ লুক এট Giovanni Lo Celso Ndombele তারপরে Sessegnon so যেসব প্লেয়ার কিনছে ওদের নতুন কোনো সাইনিং didn't even start this game so the midfield was still Sissoko, Harry Winks, তবে ওরা একটা ফরমেশন নামাইছিল হ্যাঁ অলমোস্ট লাস্ট 2 বছরের টিম খেলাইছে তারপরে Son was back Lamela had a really bad game so like it's just like there's something wrong there like Pochettino গত বছর সারা বছর কমপ্লেইন করছে যে হ্যাঁ আমি সামারে কিছু কিনতে পারি না ফাইনালি এই সামারে প্লেয়ার কিনছে বা এখন ওদের খেলাইতেছে Ndombele তো ফার্স্ট টু গেম খেলছে I guess no that's এই সানডেতে খেলে না again I guess ওরা ভাবছে I guess they were very dismissive of Tottenham sorry Newcastle তুমি যদি লাইনআপটা দেখো ওরা মনে করছে 4-5 নিলে জিতবে এইভাবে নামাইছে আমার কাছে আর কাহিনী হচ্ছে ক্রিস্টিয়ান এরিকসন যাবে না ইজ নট দ্য পয়েন্ট লাস্ট সানডে তো টটনহ্যাম প্লেয়ার ছিল তাই না তোর খেলাতে সমস্যা কোথাও হ্যাঁ আমি আমার কাছে যদি যায় কালকে যাক আমার কাছে যেটা মনে হইতেছে সেটা হচ্ছে মানে ওরা এক্সপেক্ট করতেছে আমার যেটা মানে থিওরি সেটা হচ্ছে অফ কোর্স আই কুড বি রং এরিকসন প্রবাবলি উড বি গন এইজন্য ওরা এরিকসনে খেলাচ্ছে না আর এই উইন্ডোতে দ্যাটস দ্য পয়েন্ট এটা তোমার আমি তো একটা কথা বলি Eriksen is good. I love that guy. Trust me. I think last season, আগের season, he was insane. But আমার একটা worry আছে যে he might have peaked already. True. He's still very good. He might have peaked. And আরেকটা হচ্ছে হলো যে টটনহ্যাম এটা ধরতে পারছে এবং কিন্তু আমার মনে হয় এরিকসন এটা এখনো ধরতে পারেনি সেটা হচ্ছে হলো যদি ইফ রিয়াল মাদ্রিদ wanted Eriksen, রিয়াল মাদ্রিদ এতদিনে অলরেডি এরিকসন ক্যাশে কিনে নিয়ে যায় যদি বার্সেলোনা I don't think এখন কোন টিমে I don't really see anybody bidding for him. Exactly. যেসব টিম যদি যে কোনো টিম if it is doesn't matter if it is Barcelona obviously Real Madrid is the bigger one Juventus or anyone in Italy PSG Bayern whoever any of these teams যদি ওকে কিনতে চাইতো they wouldn't wait till the 27th of August and still not buy him. একটা ইন্টারেস্টিং অ্যানালজি হচ্ছে ওর লাস্ট ইয়ারে ওর ফার্স্ট 6 মান্থ ফর্ম ভালো ছিল লাস্ট সিজনে then ওর ফর্ম যখন পড়ছে স্পার্স এর ফর্মও কিন্তু পড়ছে প্রিমিয়ার লিগ think about True, it but Spurs এর ফর্ম এর কিন্তু like to be honest like Son Asian Cup এ যাওয়ার সময় Spurs এর অবস্থা খারাপ ছিল Son was the best player for them last season I think Son is a bigger deal and Son even after him coming back আমি মনে করি Son had a good game I'm also Son biased এটাই Son was lively that's the point আচ্ছা আরেকটা জিনিস did I read this stat wrong যে Harry Kane had 3 touches in the Newcastle D box or something not wrong I think I read somewhere but like Harry Kane had a bad game like there's no doubt about it True Lucas Moura missed 2 good chances so he had a bad game Lucas Moura had a bad game overall আর Lucas Moura গেমটা আমার কাছে অনেক সময় মনে হইতেছে যে when this guy like I don't think he does enough for the team basically is what my thing is I think when when the team doesn't have the ball I don't think Lucas Moura is the type of player you would want playing for you and Tottenham is like the way they play is just like I think Harry Kane sort of like disrupts their play how do I explain সবসময় মনে হয়েছে যে Harry Kane takes too much time on the ball at least last season মনে হয়েছে এর আগে মনে হয় নাই but last season মনে হয়েছে after he comes back from that injury আর কাহিনী হচ্ছে তোমার টিমে আমার কাছে এটা মনে হয়েছে true I think the কাহিনী হচ্ছে তোমার টিমে যদি এরকম একটা নাম্বার 9 থাকে তোমার অলওয়েজ টার্গেট থাকবে যে let's get the ball to this guy
That's a very wrong way to approach the game, though. No, but the thing is, tomorrow you're going to number 9 assist, so what are you going to do? He's hogging the space. Auto number 9 to ekhane darai ache, so that means if he's there, then Son to ekhane jacche na. Whereas if he's not there, Son stays wide. Son can like float around, like he's very difficult to mark. Whereas Harry Kane thaka mane Son is sort of stuck on the left. When he's easier to mark. Son basically খুব একটা central আসে নাই। আরেকটা জিনিস বলতে চাইছিলাম কুইকলি, সেটা হচ্ছে I thought Spurs deserve one penalty. আমার কাছে মনে হচ্ছে এটা। Like by the way, শোনো, আমি জানি তুমি VAR নিয়ে কথা বলবে এখন। আমি সংক্ষেপে বলতেছি, I'm making it short. I thought it was a penalty, but VAR had their ideas. ওরা বলতেছে clear cut difference, then they can make a decision, but I kind of disagree. But anyway, I'm very anti-VAR, but তুমি আমাকে সাথে টেক্সট পাঠাইছো যে নিউক্যাসল ভারের থেকে হেল্প পাইছে, বাট কাহিনী হচ্ছিল নিউক্যাসল ভারের থেকে হেল্প পায় নাই। অন ফিল্ড ডিসিশন ছিল নট আ পেনাল্টি, VAR জাস্ট রিইটারেটেড ইট ওয়াজন্ট আ পেনাল্টি, সো নিউক্যাসল ভারের থেকে বেনিফিট কেমন? এমন যদি হয়তো যে ফিল্ডে রেফারি দিছে পেনাল্টি আর ওটা ওভারটার্ন করছে, then that was a penalty. That's my point. I don't think that was I thought he slept and he took Kane down. So I think a lot of the it was an accident, but it was a penalty because he loses his balance and literally tumbles over. এই জন্য আমার কাছে মনে হচ্ছে it was a penalty. Debatable, but I don't think that's a penalty. In England especially, it's not a penalty. Maybe Spain ওটা penalty হইতে পারতো. I thought it was a penalty. He clearly take him down. And secondly, যেটা হচ্ছে Tottenham against VAR কাজ করছে. So Tottenham fans should be scared. ওদের best friend ওদের সাথে betray করছে. আচ্ছা, next game. So Man City, of course. 3-1 Aguero দুটা দিছে, ওর বডির সাথে ঝগড়া almost শেষ. Wonderful player. And Sterling one goal. So Sterling এখন আমার bet top scorer. Pookie maybe a good bet. Anyway, just kidding. I mean I watched some parts of the game. And Man City was clinical. Bournemouth is one of those fixtures যেখানে Man City actually have less trouble. মানে throughout the last 2-3 years, because Bournemouth always play good, decent attacking football. এবং ম্যান সিটি thrives against this type of teams, ঠিক আছে? So basically যেটা হইছে, small team যখন অ্যাটাকিং খেলছে, they create a lot of chances, they scored. Bournemouth, by the way, I have to give credit to Ederson though, because Bournemouth কিন্তু দুটো খুব ভালো চান্স ক্রিয়েট করছে, যেটা Ederson, like I think একটা ক্লিয়ার 1-on-1 সেভ করছে কালাম উইলসনের, which was a great save. মানে so I would give a lot of credit to Ederson, কারণ ওই ম্যাচ Bournemouth could have come back 2-2 হইতে পারতো সময়. I think they would have still lost, but মানে 2-2 would have been a much closer game, and that free kick was really good from Bournemouth. Yeah, I remember Ederson ভালো সেভ করছে, but ওটা ইয়েলো খাইছে, এই যে কারণে আমার ফ্যান্টাসিতে আমি পয়েন্ট কাটা গেছে. Anyways, whatever. I saw that yellow. That was stupid. That was really stupid of Ederson. But that was like early in the game. Like later on, he made like two really good saves. So এই জন্য বলতেছি, কারণ ওগুলো আমার কাছে মনে হচ্ছে গোল আর কি। আচ্ছা, how good is Mason Mount of Chelsea? I mean, very good. He set ওর যে গোলটা দিছে, it's really good. By the way, there was a Pulisic assist. Pulisic assist. I know. আমি বলতাম এটা নিয়ে। An assist is an assist, you know. Yeah, Pulisic actually assist বাদেও he had a good game. No, he had a good game. But then again, Norwich কিন্তু Bournemouth type of team. Think about it. Norwich also plays a good attacking brand of football. So এই সব টিমের against like big teamer attacking playerরা ভালো খেলবে. That's the point. Daniel Farke is a very good. He's a very good attacking. I hope teams like Norwich stays up, because me too. Training to watch. অবশ্য যদি নিউক্যাসলের বিরুদ্ধে হয় তাহলে দরকার নেই, but Newcastle is such a boring team. No, anyway, that's a Newcastle, but মানে Pookie, what's your opinion about Pookie top scorer? Top scorer তো হবে না, obviously. I think the bubble will burst. It will at one point. It for certain. Good thing is Tommy Abraham scored 2 goals, because Tommy like endured a lot of racist tweets after he missed the penalty against Liverpool in Europe in the UEFA Super Cup. By the way, recently এটা খুব বাজে একটা ট্রেন্ড দেখা যাচ্ছে টুইটারে. These people, it's racist anyway. But Abraham's second goal was really good. Like really good. Yeah. Collected the ball and then he passed it past the goalkeeper. 25 yards থেকে. So দুইটা ডিফেন্ডার কিন্তু ছিল মার্ক করতেছে. That was really hard to do. Yep. Maybe Abraham, I mean Chelsea, the thing is, তুমি ল্যাম্পার্ডের কোচিং যদি দেখো, Chelsea offense, I think যদিও ওদের গোল স্কোরিং কোনো নাই, but I think Chelsea will play offensive. That's the point. But Chelsea will concede goals. এটাও একটা কাহিনী. Chelsea আসলে like এবার squad that transfer window ব্যানটা আসলে Chelsea that hurts a lot. Chelsea team like মানে এখন এই মুহূর্তে
Even top 6 এর মধ্যে easily সবচেয়ে weakest. Even Man U থেকে weaker. I think my personal opinion যে Chelsea actually benefit করবে because I think a lot of the young players are getting game time. I hope this brings a change in philosophy in Chelsea, you know? মানে এই যে লোনে দিলাম year after year লোনে রাখলাম, এই I'm not a big fan আর কি এই জিনিসটা। তারপরে চেলসি, রিমেম্বার একটা সময় চেলসির বেঞ্চে মোহাম্মদ সালাহ, কেভিন ডে ব্রুইন, লুকাকু সবাই বসে থাকতো। লাইক a lot of good players actually মানে চেলসি পাস অন করছে। সো আমি So Timo Pukki finally, I think I wouldn't expect this from him like the whole season. I think because first of all he's 29. It's not like pura khub young actor. 29. He might even be 30. 29 is a good age for a striker, right? Well, yeah. To be fair, Jamie Vardy on like late bloom. Late bloomer আছে কিন্তু, that's the point. হ্যাঁ, জেমি তো 9 ডিভিশনাল খেলছে। হ্যাঁ, well Timo Pukki 2 বছর আগে, 2 বছর না আরেকটু বেশি বোধহয় ও সেল্টিকে ছিল। সো সেল্টিকে কোথায় ছিল? I'm not too sure. জার্মান লিগে ছিল, I think ও শালকাতে ছিল। আচ্ছা, থাকতে হবে, বাট সেল্টিকের তো আমার মনে আছে। He never shined though, that's the point. হ্যাঁ, সেল্টিকের ফ্যানরা they're already like surprised যে হালা কেমনে এত ভালো ফুটবল খেলা শিখে। I can only expect some banter from Celtic fans and Premier League fans. He wasn't that good. আচ্ছা, anyways, let's move on to Spain. Spain তোমার let's break tradition. So let's start with Atletico. Atletico 1-0. Joao Felix again, like this guy is so fast. He's the Messi-esque. He has the pace of Ronaldo, as when a young Ronaldo. He might have I wouldn't say he has the skills of Messi. Messi's skills are insane, but he's just so fast. I mean, his solo run, the first game যেটা penalty draw solo, that's very Messi-esque. That's the point. এরকম run একটা 19-year-old এর কাছ থেকে, like very. But Morata had a lot of chances. He blew it. Yep. ভিতোলো is a good buy. চিন্তা করে দেখো, ভিতোলো কিন্তু খুবই ভালো একটা স্ট্রাইকার বেঞ্চ থেকে নামার জন্য। ও তো প্রায় 1 বছর বসেই ছিল, লিটারালি লাইক বসে ছিল না, লাইক as in মানে underutilized probably, but also 1 বছর ধরে he was in the system with Diego Simeone, and now like Diego Simeone's system is not easy to get used to, so it takes time. He took his time. Now you feel like this season is the time that he can move on to something bigger. Atletico যদিও এত প্লেয়ার কিনছে, এত টাকা খরচ করছে, still the staple 1-0 1-0ing their way to La Liga title. I genuinely hope যে Atletico এবার টাইটেলটা জিততে পারে. Honestly, so happy. I genuinely hope anybody except Barca or Real win the league, but let's see. Anybody except Barca betting against Barca in league is hard. I think my thing was obviously আমরা অনেক হাসাহাসি করছি লাস্ট উইক বিলবার কাছে হারার পর, বাট বার্সেলোনা যে would even বেটিসের কাছে যখন 1-0 ডাউন ছিল, তুমি আমাদের লাইক গ্রুপে দেখতে যে মানুষজন হাই কি হচ্ছে। আচ্ছা, এটা আমি একটা কথা বলবো, I was like shit, আমার লিটারালি 1-0 ডাউন আমার কাছে মনে হয়েছে যে শুরু হচ্ছে and it literally didn't take long. আমি বেটিস নিয়ে যে কথা বলতে যাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে যে কথা আমি ম্যান সিটি আর বোর্নমাউথ নিয়ে বলছি। তুমি যদি বার্সার বেটিস ম্যাচের রেজাল্টগুলো দেখো লাস্ট 2-3 ইয়ার্স এর, বার্সা ব্লু পাস বেটিস অল দ্য টাইম, বিকজ বেটিস ইজ ওয়ান অফ দোজ টিম যারা খুবই অফেন্সিভ মানে ফিলোসফিতে খেলে, এবং বার্সা রিয়েলি লাভস প্লেইং ইজ বেটিস, স্পেশালি মেসি। মানে বার্সা কিছু টিম এগেইনস্টে খুব ভালো খেলে, বেটিস, সেভিয়া ফর এক্সাম্পল, আনাদার টিম। বাট এবার সেভিয়া কিরকম আমি জানি না, বাট লাস্ট কয়েক বছরে সেভিয়া মেন্ট এদের এগেইনস্টে বার্সা কিন্তু অনেক গোল স্কোর করে। সো I was never really afraid যে মানে আমি never really concerned যে বার্সা ড্র করবে। আমি বুঝছি বার্সা জিতবে ম্যাচটা স্টিল। 5-2 is a very impressive one কারণ Suarez injured, Messi injured, Dembele নাই, Griezmann really good, stepped up in Camp Nou. I think dare I say যদি they can get a good replacement for Suarez, even post Messi era to Barcelona would be in a good position. But to be fair, আমি বলতেছো যে বেটিস বার্সেলোনা, বাট বেটিস বোধহয় বার্সেলোনাকে হারাইছিল ক্যাম্প নুতে বোধহয় কয়েক 2 বছর আগে, মেবি I can't remember. Probably. I meant to say last 5-6 meeting in general, Betis's record, especially Betis's মাঠে Barcelona always scored goals, lot of goals. মানে I think 5-6টা ম্যাচের মধ্যে একটা probably হারছে, but still I mean Betis is not the type of team like Bilbao অনেক অনেক defensively they hold on to stuff, like they're grinding the result. Atletico Madrid is champion in that, grinding out the result, right? Yeah. Betis is not that type of team. Betis is, that Betis is gonna play good football. They try to win 4-5 against you. Sevilla too. Sevilla 8 top team. Ejon Sevilla Betis game always amazing.
কারণ দুই টিমই খুবই মানে আউটস্কোর করতে চায় একজন ওয়ার্ড অন গ্রিজম্যান সো ফাইনালি গ্রাউন্ড রানিং দুইটা গোল দিছে সেকেন্ড সেলিব্রেশনটা পুরো লেব্রন জেমস ও বলছে এক জায়গায় লেব্রন জেমস এক জায়গায় বলছে মেসি I find him clownish but that's his point আমার কাছে আমি তো দেখার সাথে সাথে আমার কাছে মনে হয়েছিল লেব্রন জেমস ও মেসি কই বলছে আমি জানি না অ্যাকচুয়ালি মানে ও মেসি কেও ক্রেডিট দিছে বাট ও লেব্রনের বেশি বলছে লেব্রনের কথাই বলছে no I know he's a big NBA fan no he's a big NBA fan he is I mean there is a video তুমি দেখতে পারবা যে ও consecutively 5টা না 6টা 3-point shoot করতেছে but he's a big NBA fan for sure I mean he's good আমি বললাম তো যদি ওরা সুয়ারেজের একটা গুড রিপ্লেসমেন্ট আনতে পারে then I think post Ronaldo এরাতে রিয়াল যেরকম সাফার করছে বার্সা I think Barca is learning from it has to learn from it I think Barca can at least avoid that level of crisis okay so finally Real Madrid won against Valladolid so আমাদের best friend Benzema scored again big fan he's so underrated so what do you make of this game so Gareth Bale James start করছে Isco start করছে he had an okay game and it's just is it a big deal like maybe like start of the season সবাই still not up to full fitness or there's more to it we should be looking more closely at because Zidane's league he has had problems so he did win one league in 2017 but other than that he has had problems in the league I mean, he finished below Atletico yes he actually did. Bale started that game but Bale did start because Bale Isco দুই উইং এ খেলছে I think and then James খেলছে James আর Cruz মাঝখানে খেলছে right Bale did start okay so I just double checked Bale did start yeah see I even forgot like hell yeah because it was uneventful Real Madrid didn't even create anything like it looks like Real created barely anything 90 minutes এর মধ্যে I mean Benzema যে গোলটা স্কোর করছে that comes out of nothing literally come out of nothing মানে Benzema literally কিছু মানে there was no chance কোনো চান্সে না থেকে সেখান থেকে সে গোলটা ক্রিয়েট করছে literally আমার কাছে যে জিনিসটা অ্যালার্মিং লাগছে যে মানে Real literally create very little chances against Valladolid in Bernabeu that looks concerning to me but it's early season আমি এখনো মানে এত অ্যালার্মড হব না like একটা ড্রয়ের জন্য fine no it's not it's just I like pre-season সবকিছু চিন্তা ভাবনা করে তারপরে জিদান যেরকম যত সব বলছে যে পগবারকে না কিনলে I might quit it's all of this stuff it's just these might be rumors though too but I mean I hated the way Zidane handled Bale situation I thought that was very unprofessional but হ্যাঁ প্রবাবলি পগবার ইস্যুটা আমি জানি না কতটা মানে আমি জানি না মিডিয়া কতটুকু টুইস্ট করছে ওয়ার্ড জিদান এই বছর লাইক I mean he has no excuse he spent what 300 million 300 plus হ্যাঁ এবং they might spend more the thing about ওইদিকে তো ধরো ওদের হ্যাজার্ড ছিল না like হ্যাজার্ড তো এখনো ফিট হয়নি মানে এখনো pretty much same old look নিয়ে আমাদের ছিল রাইট জোভিচ মনে খেলছে কিছুটা ম্যাচ Jovic I think he came on 60 something minutes 65 minutes মানে আমি I wouldn't মানে এই ম্যাচে দেখা পুরোপুরি রিয়ালের জাজ করব না বাট হ্যাঁ I mean they should beat Valladolid আর আমার কাছে মনে হয় যে এটা স্পেনের যেসব ছোট ছোট টিম I think their level has increased much better like I mean 12 last season thing আমি যখন 11-12 এ লা লিগা দেখতাম literally massacre 6-0 5-0 100 points Mourinho Guardiola 100 Mourinho 96 point এইভাবে ফিনিশ হতো এখন যেটা আর কি যেটা প্রিমিয়ার লিগে হয়েছে লাস্ট ইয়ারে উল্টা সো আমি মনে করি না যে লাইক Valladolid is an easy opponent by any stretch of imagination এখনকার পার্সপেক্টিভে তো নাই কারণ এখন স্পেনের টিমগুলো ছোট টিমগুলো ডিফেন্সিভলি অনেক সলিড হয়েছে আগের থেকে সো এক্সেপ্ট বেতিস মনে দু একটা টিম ছাড়া বাট ওভারঅল আমি মনে করি লাইক ইটস নট অ্যান অ্যালার্মিং sign but no I just like Bernabeu taking 80 plus minutes to break down Valladolid so we said like then 9 minutes এর মধ্যে আবার কনসিড করছে like I think এটা একমাত্র চান্স ছিল Valladolid-এর পুরো গেমে এবং লাইক একদম ডিফেন্স কার্ভড ওপেন and also I would say you'd say only chance I would say Sergio Ramos had a really good game and তোমার Valladolid-এর সাথে if one of your defenders is probably one of your better players it's slightly yeah okay আমি তোমার পয়েন্টটা বুঝছি হ্যাঁ আমি বলছি যে ওরা কোনো চান্স ক্রিয়েট করে নাই বাট ইটস অনলি আ গেম এন্ড আমার কাছে মনে হচ্ছে ইটস নট ফুল পটেনশিয়াল মানে আমাদের with all the new signings incorporated would be much better than okay moving on so Germany তে কি হয়েছে তুমি বলো Bayern I mean Schalke lost 0-3 to Bayern by the way Schalke new এখনকার কোচ কিন্তু David Wagner was Huddersfield হ্যাঁ Lewandowski হ্যাট্রিক করছে বাট Lewandowski ছাড়া Bayern কেউ গোল দিতেছে না which kind of makes me a bit concerned Coutinho বেঞ্চ থেকে নামছে
So no, all in all, it was a very comfortable game for Bayern. আমার কাছে মনে হয় like Schalke looks very mediocre to me, and it was a very easy game. Stroll, literally একটা মানে easy 3 points for Bayern. আচ্ছা, আর ওইদিকে Sancho scored again and assist again. And Paco Alcácer scored. আচ্ছা, বার্সেলোনার না স্ট্রাইকার দরকার? Paco doesn't work for Barcelona. এটা বার্সেলোনা বলছে এটা. I mean Paco, you can get mad at Barca. I don't think Barca সিস্টেমের জন্য Paco probably not. That's the thing. Yeah, of course. Dortmund একটা কথা বলতে চাই, সেটা হচ্ছে Dortmund makes every attacking player looks much better than they are. Yeah. I don't know if you agree with me with this point, but Dortmund যখন একটা attacking player খেলে, একটা mediocre player like mediocre striker will get like so many chances because Dortmund always create chances in their game. That's one good. I mean, Dortmund জিনিসটা impressive ছিল. They were trailing for 1-0 for 70 minutes. Then I also want to mention Achraf Hakimi, Real Madrid player on loan, Dortmund. He scored. He should stay in Dortmund. Although I think so too. Yeah. Real okay anyway, but I think Dortmund ওর জন্য better. Hakimi কিন্তু সাবে নামছে. If I'm not mistaken, Hakimi পুরো ম্যাচ খেলা নাই. So Dortmund has a lot of options, especially attack. There are only options. Do you want to talk about Leipzig or you want to move to Italy? I mean, I just want to give a shout out to Leipzig, Gerard to Ekajitse. And it was against Frankfurt, so it wasn't as easy. Frankfurt is okay, top 10 team, so at least they're winning. So that's alarming for Bayern, actually. All right, let's move to Italy. Ronaldo scored Juventus 1-0 against Parma. What are your thoughts? Oh, Ronaldo, I mean, new look Juventus, and much, আগের Allegri Juventus was more concrete, more defensive. This Juventus looks more attacking. Ronaldo created so many chances, and Ronaldo খুবই unlucky ওই ম্যাচে. I would say mid-season Ronaldo would have buried একটা hat-trick পাইতো এই ম্যাচে. This is like first game, and Ronaldo looks really lively. Like ওর গোলটা তো ভারে he was 2 centimeter offside. খুবই questionable call, but it was probably looks like he's slightly offside এবং খুবই unlucky. আমি বললাম তো, এবং কিছু চান্সও যে ও এটা just season started দেখে ওর হয়নি, but if it was mid-season Ronaldo, he would have buried those chances. ঠিক আছে, এবং if Ronaldo keep up this level of like play, আমি দেখি না Ronaldo easily top score করা হবে যদি এই লেভেল এইভাবে খেলতে থাকে প্রত্যেকটা ম্যাচ. It's really good to see the way he played. Like he was really big game Fiorentina 3 Napoli 4. আমি এই গেমটা এখন হাইলাইটস দেখি না, আমি দেখছি হাইলাইটস, এবং তার মধ্যে লাস্ট 20 মিনিটে কোনো গোল হয় নাই, which is insane. আমি তোমার এটা বলতে পারি, like there was like 2 penalties. Fiorentina একটা পেনাল্টি পেয়েছে এবং Napoli একটা পেনাল্টি পেয়েছে. None of them were penalties actually. ভারের কি হয়েছিল? I mean ভারের পর হ্যান্ডবল দিছে, যে হ্যান্ডবলে ওরা পেনাল্টি দিছে Fiorentina, ওটা হচ্ছে লিটারালি লাফেবল. এটা you need to একজন বল ক্লিয়ার করছে, সেই তারই আবার হাতে বল লাগছে, তো রুল অনুযায়ী এটা পেনাল্টি না, রুল যেটা বলে, বাট ভিডিও I don't know, Italy that was very shitty refereeing. Secondly, Martin's dive was so bad. Like you should watch the highlights. It was comical যে দুটো পেনাল্টি ওরা দিছে, বাট ওই ডিসিশনগুলো বাদ দিলে it was really entertaining game. I don't know তুমি জানো কিনা, নেপোলি কিন্তু কস্টাস মানুলাসে কিনছে, এবং মানুলাস এবং কলিবালি ওদের সেন্টার ব্যাক পেয়ারিং ছিল, বাট ইভেন দেন নেপোলি কনসিডার 3 goals, which is still it's a good result. Fiorentina away 3 points. এই বছর ফিওরেন্তিনা কিন্তু লাস্ট ইয়ার ফিওরেন্তিনা থেকে ভালো, কারণ ফিওরেন্তিনা সবাই আছে এবং ফিওরেন্তিনা বেঞ্চে তোমার রিবেরি, কেভিন প্রিন্স বোয়াটেং এর মতো প্লেয়ার. সো আমি মনে করি ফিওরেন্তিনা টিম স্ট্রঙ্গার দ্যান লাস্ট সিজন. সো ইন দ্যাট ওয়ে ইটস আ গুড রেজাল্ট. এরকম একটা সেন্টার ব্যাক পেয়ারিং এর কাছে 3 goal concede করাটা আর কি very bad আর কি. আচ্ছা, সো ইন্টার মিলান, I also want to give a shout out to Insigne. Insigne had a tremendous game, 2 goal 1 assist এবং very good. Okay. Inter Milan. Now Insigne বড় ভাই, আমাদের সবার বড় ভাই Lukaku scored. Inter Milan. Lukaku নিয়ে তুমি তো অনেক উল্টাপাল্টা কথা বলছ না. I'm just kidding. Lukakuর big fan আমরা. Lukaku আমি বলছি Manu Lukaku still can, আমি এই কথা বলছি. I know. I was kidding. So Lukaku he's settling into life. 4-0 Antonio Conte. Good start. It was Lecce though, so that's the point. Lecce probably was promoted. Italy promoted teams গুলো কিন্তু utter garbage. আমি যদি দুইটা ওয়ার্ডে এক্সপ্লেইন করি, ইতালিতে সবসময় প্রমোটেড টিম গুলো হয় utter garbage. তাদের কাছে ইতালিয়ান লিগটা এক বছর খেলাটাই হচ্ছে বিগ অ্যাচিভমেন্ট, কারণ ইউ সি দেয়ার স্টেডিয়াম, ইটস লাইক লিটারালি লোকাল রেঞ্জ ফার্মের, খুবই বাজে অনেক অনেক লোয়ার ডিভিশন টিমের স্টেডিয়াম. It's actually yo-yo club. ওরা কিন্তু আগেও অনেকবার উঠছে নামছে. হ্যাঁ, এটাই. সো লেচের I pretty sure Lecce is gonna be down there in the relegation battle, এবং probably ওদের ক্লাবটায় ওইরকম কোনো অ্যাম্বিশন নেই.
So 4-0 is a good result. Among Inter really scored some like saucy goal, except Lukaku's goal. Lukaku's goal was a tap in, but other goals were really like good. Among Inter played really well. Inter যে জিনিসটা নিয়ে আমি বলতে চাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে Inter Mauro Icardi was not even in the bench, and Interliতে bench I think 12 জনের. That means he wasn't in 23 man team. First of all, 12 জনের bench is hilarious. এটা ওয়ার্ল্ড কাপের মতো লিটারালি। আর আরেকটা হচ্ছিল সো তুমি ইন্টারের কথা বলতেছিলে কারণ আমার জাস্ট মনে পড়লো লাইক ইন্টার কিন্তু খুব ভেরি ক্রেজিলি আফটার অ্যালেক্সিস সানচেজ ফ্রম ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড I'm even shocked. Like, I don't even want to know. I don't even know what to think of this because এই টাইমে first of all Sanchez কে কিনলে কিরকম wage structure কিনবে আর I can't imagine Inter I'm pretty sure Man U is going to chip in some of the wages কারণ nobody's going to buy Sanchez মানে outright buy Sanchez given that quota price ওই প্রাইসে এই বছরের ট্রান্সফার উইন্ডোতে কিন্তু এই থিমটা অনেক রিকারিং আমি জানি না তুমি দেখছো কিনা সেটা হচ্ছে একটা প্লেয়ারকে ডিসকার্ড করতে যেতেছে ক্লাব কিন্তু ডিসকার্ড করতে পারতেছে না বেল নেইমার বেল ইকার্দি অ্যালেক্সিস সানচেজ আরো ডিবালা অনেকগুলো অপশন মানে এরকম কিন্তু হয় না কখনো একটা ট্রান্সফার উইন্ডোতে অনেকেই ক্লাবের থেকে প্লেয়ার মানে সেল করতে যাচ্ছে বাট প্লেয়ার সেল করতে পারতেছে না বিকজ অফ হাই ওয়েজেস অর ইনসেন ট্রান্সফার প্রাইস Yep. So finally PSG just 4-0 PSG won but the big news is Neymar is this transfer happening? Neymar এখন latest news এ বলতেছে PSG is demanding Sky এর দেখছি আমি এটা PSG is demanding Dembele Nelson Semedo plus 100 million which is pretty much ridiculous এই প্রাইসে জীবনও বার্সেলোনা I don't think Barcelona যদি agree করে Barcelona I think Dembele plus 100 million might be maybe okay. I think Semedo ka chhar would be very crucial player for Barcelona. In a way, Semedo more crucial than Dembele. কারণ Dembele replacement ফানি হচ্ছিল যে PSG কিন্তু উঠা পড়ে লাগছে Semedo কে নেওয়ার জন্য. That's interesting. PSG by the way, PSG অবস্থা বেশ খারাপ. PSG Mbappe 4 weeks injured and Cavani 3 weeks injured. But okay, এখন early season so I think they can cope with it. If it was mid-season, like Champions League, সব আছে তখন it would have been devastating. But it's still, এখন basically other front three data কেউই নাই. Eric Maxim Choupo-Moting 2 goal. Oh, Choupo-Moting, হ্যাঁ, যে relegated হয়েছে স্টোকের সাথে. Oh man. So anyways, Ren actually top of the table. 3 out of 3. Yep. আর কিছু ছিল? No, that's about it. Your Zenit lost, your beloved Zenit. Zenit. হ্যাঁ, রাশিয়ান লিগের উপরে actually crazy. 5টা টিম 14 পয়েন্ট নিয়ে like উপরে is insane. I really enjoy the league. আমি YouTube follow করি এবং মানে it's very easy to catch on games because it's in YouTube and then I think the quality is surprisingly good. A lot of people will be surprised Russian league. I think আমাদের Russian league যাদের quality I don't think is I think it's really good. It's Turkish league. A lot of people really don't follow it, but মানে quality is surprisingly good. আমার কাছে বেশ ভালো লাগছে. In fact, French league defense থেকে আমার ওই দুটো লিগের ডিফেন্স far better মনে হচ্ছে আর কি. I don't know. Maybe more competitive. I mean, competitive than German league for sure. Or Italian league. Anyway. Actually, Italian league, just I would want to say this. I think, I know what, forget it. I am going to predict এই বছর Juventus league title জিতবে না. Oh wow, that's a bold prediction. Actually, I think Napoli or Inter Milan. Napoli is very strong competition this. No, I mean, এই বছর Italian league is interesting than probably in the last 10 years. Sadly, Inter Milan is very good. Still AC Milan keep losing. And I still think AC Milan is needed for I'm reason to bole rakhi I think is because both Napoli and Inter Milan have better managers. Yeah. I mean Carlo to be honest Carlo league record অত ভালো ইয়ান আর কি মানে encouraging না but Conte for sure Conte is the one who started it. হ্যাঁ আমি সারি নিয়ে কোয়েশ্চেন মার্ক থাকতে পারে সারি's record we'll see but আমি স্টিল মনে করি ইভেন্টাস জিতবে let's see. All right, thanks man. Okay. Sorry গত 2 দিন করতে হয়নি podcast. It's okay, সমস্যা নেই. All right. Anyways guys, thank you for listening till the very end. We'll see you we'll not see you. You'll hear us again next week. Goodbye. Okay guys, although Orvid left, it's just me here. I just want to remind you to like, share, subscribe. You can also follow us on a bunch of platforms other than YouTube. Wait, let me list the platform. Let's list us. 1 second. So we're available on Anchor, Beyond Podcast Box, Pocket Cast, Google Podcast, big one, Podcast Addict, Radio Republic, Soundcloud. Soundcloud, you can listen to us for free. Spotify, everybody knows Spotify. iTunes, everybody knows iTunes. And that's about it. Thank you. See you guys next time.